সাগৰ ফালে গ'লোঁ সেইফালেতো ৰাস্তা বন্ধই কৰি ৰাখিছে কিন্তু এতিয়া মই বাইকখন কেনেকৈ পাৰ কৰোঁ সাগৰ সাঁতুৰি তেনেকুৱা লাগিছে এইফালে দীপাংকৰ দা গৈ আছে ফাৰ্ষ্ট টাইম মাংস পনীৰ এনেকুৱা এটা ৰেচিপি বনাইছে আপোনালোকে যদি কি কয় বনাব বিচাৰে আমাৰ ভিডিঅ' চাই ল'ব মানুহ যায় মাংস মাৰি থৈছে আগতীয়াকে সেইকাৰণে মানুহ যায় কমাই পাইছে পনীৰ নিকি দিলো কেমেৰাটো মই কব্জা কৰি ল'লোঁ চেনেলটো মোৰ হৈ গ'ল বলক লোকেল এটা খাইছিলোঁ আমি ধুনীয়াকৈ ভাত পানী খালোঁ অলপ দূৰত যোৱা কথা আছিলে কিন্তু যোৱা নহ'লে এতিয়া মানস দা চেনেলত মই ভিডিঅ' বনাম আৰু মানস দা বাইকত এতিয়া মই স্পীডটো চেক কৰি আছোঁ বাইকখনৰ আৰু এক্ৰাফোভিকডাল লগাই দিছে মানস দাই তো ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ লাগি আছে 42 60 3 নম্বৰ গিয়াৰ 83 আৰু বলক এইফালে দীপাংকৰ দা গৈ আছে নম্বৰ 108 বেক ফায়াৰ দি আছে হেল্ল' বহুত দিন হৈ গ'ল মটো ব্লগ নাই কৰা কেনেকেনো মটো ব্লগ কৰে পাহৰিয়ে যোৱা নিচিনা হৈ গৈছে এইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া চলি আছে ভণ্টি এইখিনি জেগাৰ নাম হৈছে শগুন বাঁহী এইফালে আহিছোঁ কিন্তু জেগাৰ নাম চাম নাজানো এতিয়া মানে মানস দা অলপ গাড়ীত উঠি আহি আছে আৰু মই মানস দা বাইকখন লৈ গৈ আছোঁ মানে বাকী মোৰ বাইকখন আছে ঘৰতে আৰু ইয়াতে চোন বহুত মানুহ গোট খাই আছে কিবা হ'ল এই কিবা পাতিছে বিয়া কোনোবা ভণ্টি বিয়া হ'ল এতিয়া আমি বিয়া চিয়া চাই থাকিলে নহ'ব এতিয়া আমি ঘৰত যাব আছোঁ টাইমো হৈ গ'ল বহুতখিনি আজি মানে 15 আগষ্ট বুলি ৰাইড যোৱা নহ'লে তেনেকৈ ক'তো কিন্তু আমি লগৰখিনি মিলি গৈ খানা খালোঁ এতিয়া ভাল লাগিলে খানাটো খাই পুৰা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হৈছে মানে আজি বাকী ভিডিঅ'টো যদি চাই এতিয়ালৈকে ভাল পাই আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু যোনসকলে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব হে 15 আগষ্ট বুলি ৰাস্তাটো অলপ খালী আছে
110 গাড়ী আহি আছে আগত আগষ্ট বুলি গাড়ী কম হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ বেছিহে আছে রাস্তাত যদি এনেকৈ গাড়ী আহি থাকে তেতিয়াহ'লে টপ স্পীডটো কেনেকৈ চেক কৰিম এবাৰ মানুহ চাই স্পকেটটো অলপ কিবা বেলেগ লগালে তো সেইকাৰণে মানে বাইকখনে কি হৈ গৈ আছে ফাৰ্ষ্ট যোনটো ইনষ্টেণ্ট পিক আপ লয় সেইটো বেছি হৈ আছে আৰু যোনটো টপ এণ্ড ল'ব লাগিছিল বাইকখনৰ হিচাপে লোৱা নাই এইখনটো এনেই 135 প্লাছ উঠাইছিলোঁ মই আগতে এবাৰ চব খেলটো মানে স্পকেটতে খেলি থৈছে এই আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি শ'ল মাৰি আৰু এইখন আছে মানৱজাৰ ৰাংঢালি ফগ লাইটকেইটা জ্বলি থাকিলে বাইকখনৰ লুকটো অলপ ভাল আহে এইখন আছে আমাৰ গাড়ীখন বনাবানে ভিডিঅ' এতিয়া এফালে মই বাইকত আহি গ'লোঁ শ্ব'ৰুমত মানে গাড়ীত গ'ল মই ইমানখিনি টাইম মানে গাড়ীতে আহি আছিলোঁ তো এতিয়া দীপাংকৰ মই বাইকতে যাওঁ এতিয়া আকৌ ৰঙৰ মই দিওঁ আৰু আজি ব্লগটো কেনেকুৱা পালে গাইছে বা কমেণ্ট কৰি জনাব আজি মানে একদম ভয়ানক এটা ব্লগ হৈছে আজি ৰাইড চাইড তেনেকুৱা এক্সট্ৰা একো নাই এনেকুৱাই ৰাইড হৈছে বাইকে কিন্তু কিছু ফিল দিছে মোক RPM লকে হৈ যাব তেতিয়াহ'লে
হ'ল মই বুজি পোৱা নাই কেনেকৈ এৰালে বাকী গাইজ কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি নাপাৰিব তো টিল দেন টাটা বাই বাই যিহেতু মানে মোৰ কেমেৰাত চাৰ্জ নাই তো কেমেৰাটো অফ হোৱাৰ আগতে ব্লগটো এণ্ড কৰি আছোঁ চ' বাই বাই